ZanuPF activist woexposa chiitiko chiri kuitika muZanuPF pane ayo masupporters ari kudeedzerwa kunzi anosapota 2030 agenda. Obuditsa zvizere achiti vanhu vari kusapota 2030 agenda ava havasi kusapota nemwoyo wese asi kushandira mari kwavari kuita varakashi vebato reZanuPF vamuri kuona vachinzi 4ED ava kushandira mari chete, asi pakangoshifta kunzi hapachisina mari munoona vanhu veruzhinji ava vasisatsigire 2030 yava Mnangagwa. Kusangana kwatinoita hapana pachannel yenyu yeMagaba News, where we give you the trending news which is happening in Zimbabwe. If you are new here, kindly support us nekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell so that when you post any news and update you be the first one kusangana news zatinenge taisa. ZanuPF activist Honorable Killer Zivhu turns on 2030 agenda supporters vachiti no loyal just benefits ari kuitwa nevanhu ava. VaKiller Zivhu vonyora kusocial media kwavo vachizivisa panhau yechiitiko che2030 yanetsa munyika yeZimbabwe iri kutaurika about nhau yaMan Baby Bill number 3 iri kuda kuchinjwa pabumbiro remutemo renyika yeZimbabwe iri kunzi neZanuPF tiri kuti vasvike 2030 vachiita madevelopment. Asi vaKiller Zivhu vouya vachipfumura zvizhinji zvaita kuti veruzhinji vagoona kuti ichokwadi chiri kutaurwa navaKiller Zivhu, vachiti ivo manhamba akawanda muZanuPF pamwe chete nevarakashi vari kubuda nekwakasiyana siyana vachiti vari kutsigira 2030 yava Mnangagwa havasi kutsigira vanhu ava, vari kushandira achouviri, vari kushandira kudya kwavo nemhuri dzavo chete, havasi kutotsigira kuda kusvika 2030. Chishuwo chavo ndechekuti pavangopiwa pokudya ndo pavanotsigira, vakasapiwa pokudya ndo pamunoona chokwadi kuti vanhu havasi kuzvida zve2030 izvi. According to news, a businessman and a politician, Killer Zivhu has sparked renewed debate within Zimbabwe's political landscape after publicly criticized supporters of the so-called 2030 agenda, accusing some of being driven more by personal benefit than long-term conviction. Posting on the social media over the weekend, Zivhu urged that only a small number of online voices genuinely support the ruling party ZanuPF. According to him, many self-declared backers are recently convicted whose loyal and he suggested could shift depending on circumstance. He claimed that enthusiasm around the 2030 agenda is in some cases less about policy direction and more about position. In his remarks, Zivhu questioned whether certain activists are motivated by principle or by a potential opportunity, adding that political allegiance should be rooted in vision rather than a short-term advantage. His comments comes at a sensitivity moment. The ruling party recently introduced the Constitutional Amendment Bill number 3, which is proposed extending the term of President Emerson Mnangagwa's beyond the current constitutional limit. The proposal has triggered a national conversation about governance, constitutionalism, and the direction of the country's political future. Observers say Zivhu's intervention reflects broader tensions both within and around ZanuPF. Some analysts view his remarks as evidence of internal debate over strategy and succession plan, while others interpreted them as part of a long ongoing contest over narrative control in the digital space. Critics add that the such public exchange review fault lines between the long-standing party structures and the newer voices who have emerged online in recent years. Supporters, on the other hand, contend that open debate is part of a healthy political processes, even within ruling parties. Political analysts caution that rhetoric on all sides may intensify division if not managed carefully, with the constitutional reform under discussions and national attention focused on questions of leadership and continuity. Statement from influential figures like Zivhu are likely to shape public discourse
in a month ahead. So mashoko avakila Zivhu ndo mashoko akataura vachiti a very few people on social media genuinely support ZanuPF. Vashomanani vari kusapota ZanuPF vakati ivo the overnight support are mostly motivated by financial gain. They will jump ship for a better offer. They hyping up 2030, but it's not about the vision. They just want to steer things up for cash. Ndo mashoko avakila Zivhu vachitaurira chikwata cheZanuPF kuti aiwa vazhinji vamuri kuona vari kuti 2030 ndiava Mnangagwa, 2030 ndiava Mnangagwa, havasi kushandira kuti vasapote 2030, asi chiri kuvapushira kudai inhau dzemari dzavanenge vakapromiswa muZanuPF nevakuru vavo. Saka pasina mari hamuvaone vachisapota, vashomanani vari kusapota nhau ye2030 iyi. What's your take on this? What's your take on this news? These are news dzataya tikabata pano pachannel yenyu Magaba News dzatinoya tichikuigirai. Chiti komenda mucomment section muchitaurawo muono yenyu, mafungiro enyu, matongero enyu.